I-canceled ba na ko ang flight? So now, din ako sa Everesco and Sans via Dumaguete. Hi, para tuloy pa rin ang laban. Para tuloy pa rin ang future going Cebu. Go, go, go for Cebu! So, anian ako dito sulod sa Everesco. Ako sa tourist. Wow. So, may galing ako sa ubos. Dili ko sa taas. So, na-cancel akong flight. Cebu Pacific, going to Cebu. Dayo na ako eh. Na ako yung schedule for tomorrow. Sa ako mga papeles and so on. Pero tuloy pa rin ang laban. Go paghihapon ta. So mag-tracking ko after via Dumaguete with Everesco. Yahanga ko kay grabe ang hagdanan. Hugat ako mga bagahe. See you Dumaguete and see you Cebu. Just arrived here in the Dumaguete port, and for the next transpo will be ferry boat going to Liloan from Sibulan. So I'm gonna ride a tricycle to get to the port of Sibulan to Liloan, and then after taking the ferry boat in Liloan, then I will start riding a bus going to Cebu City. So see you Cebu. So for the next trip is from Sibulan to Liloan for bus trip. For now I am here in the ferry boat waiting for the captain. For the captain. Para mo labigar na. Larga na po. Hago-hago siya gamay but enjoy ko. Na-enjoy ko.